팔레트가 무료 배포 중입니다. 오케스트라 꿀템이에요. 우드윈즈, 브라스, 스트링 악기가 들어있어요. 각 악기별 서스테인, 스타카토, 비브라토 등 다양한 패턴 연주 프리셋이 들어있습니다. 힙합 R&B는 물론 영상음악 하시는 분들이 사용해도 좋아요. ADSR, 믹서 등의 이펙터도 내장되어 있어 작업하기 편리합니다. 다운받는 법은 가격에 0을 입력후 장바구니에 넣고 결제해서 사용하면 됩니다. 유료 악기 컨탁 5.6.8 이상의 풀버전이 필요해요. Primary Colors runs in the full version of KONTAKT 5.7.3 and above, and makes use of its widescreen GUI. And you can minimize it to save screen real estate by clicking the little arrows in the lower left corner here, and then click the exclamation point up here. To go back to full width, just repeat the process. The patch contains just the sustain and staccato articulations for strings, woodwinds, and brass, but they have the same dynamic layers and round robins you'll get in the larger palette libraries. 더 프리 오케스트라가 무료 배포 중입니다. 스트링, 혼, 베이스, 콰이어 등 다양한 오케스트라 악기가 들어있습니다. 세츄레이션, 리미터, 필터 등 다양한 이펙터도 들어있어 악기 내에서 전부 믹싱이 가능해요. 노브 조절로 원하는 사운드 디자인이 가능합니다. 드릴, 트랩, R&B 등 다양한 스타일 만들 때 꿀이에요. 다운받는 법은 회원가입 후 겟 나우를 누르고 받으면 됩니다. 무료 컨탁 플레이어를 지원합니다. So, the Free Orchestra is a free introduction to our cinematic sample libraries. Ranging from soft strings to bombastic brass, it contains sounds from across our product line, including our flagship Symphobia series. TFO is a 100% free download, and it can be used in the free KONTAKT player. This means you don't need to purchase any additional software to use it. And, hence this video, TFO has just gotten a huge update. There's new sounds, new features, and a fresh new design. Until now, the Free Orchestra was made up of individual KONTAKT files. It was a KONTAKT instrument for each of the free presets. This new 2.0 update brings all these together into a single KONTAKT instrument, a single environment from which you can access all the instruments and sounds. And this is done using the same new engine as we now use for the updated versions of Symphobia and TrueStrike. You can now select any of the TFO instruments from the new. 메시브가 71% 할인 중입니다. 레아신스 꿀템이에요. 역대급 할인입니다. 초보분들이 쓰기 좋은 사운드가 많이 들어있어요. 힙합 R&B 만들 때 쓰면 꿀입니다. 1300개가 넘는 프리셋이 들어있고 추가로 5개 확장팩까지 제공해요. 저렴할 때 득템하세요. Let's go to our first envelope, which we're going to use to modulate into the filter. I'm going to keep the attack pretty much where it is. Let's take the decay down just a smidge. Let's take this level up pretty much all the way. And we're even going to take this release up a huge amount. And now what we're going to do is we're going to modulate in a negative direction in our cutoff. So if we turn this off, it's kind of a buzzy. It doesn't fit this genre or this feel, right? But I'm going to turn the attack up. If I turn the attack up all the way, see how that buzz comes through? I want a little bit of that buzz coming through because it's kind of a high frequency content. And the attack of this is going to fight with a lot of the kicks. All right, now let's start to do some things that make this sound a little bit more interesting. So we're going to use an LFO and a performer to actually our stepper to add some movement into this bass. 아날로그 랩 V가 50% 할인 중입니다. 신스 종결자예요. 2000개가 넘는 프리셋이 들어있어 원하는 스타일의 곡을 쉽게 만들 수 있습니다. 유명 신스 악기에서 보컬 사운드만 모아놓은 꿀템이에요. 이펙트 기능도 포함되어 있어 사운드를 변형해 본인 입맛대로 만들 수 있습니다. 트렌디한 곡 만든 분들에게 강추해요. 저렴할 때 득템하세요. And if you like a sound, you hit the little
heart icon, and that way you can see what you like from before. So I'm just clicking on random sounds. Let's go down an octave, actually. Okay. That one I probably wouldn't use. So I haven't really missed. I like these sounds. And these are the ones from the stock. Oh, this is dope. I'm marking this one. This is hard. Sometimes all you need is the right sound. Let me put this in C minor instead. That's a little low. Let's go to a different. Let's do D minor. I wonder why I picked a lower scale. I don't know how the keyboard works yet with the scales, but anyway, that's the sound. 룹엔진 1.1이 70% 할인 중입니다. 코드 꿀템이에요. 쉽고 빠르게 원하는 코드 진행을 만들 수 있습니다. 키, 옥타브, 스피드 등을 설정하면 자동으로 코드가 만들어져요. 다양한 스케일이 저장되어 있어 입맛대로 무한 생성이 가능합니다. 아르페지오 등의 효과도 넣을 수 있어요. 저렴할 때 득템하세요. Anyway, not the most beautiful thing I've ever created, but just wanted to show you an example where I am muting different voices. Well, actually unmuting them to bring them in one at a time as the progression goes on. And then we have a key change over here. As you can see, if I show you when I open Loop Engine, you can actually see it happen. Have a look at the key here. That basically wraps it up for now. I hope that you'll find these new features helpful. I think they're going to make a big difference to your MLC Subzero 100이 20% 할인 중입니다. 레아 램프 꿀템이에요. 새로 나왔는데 성능이 좋습니다. 해외에서 인기가 높아요. 기타 녹음 많이 하시는 분들에게 강추합니다. 마이크 세팅을 더욱 디테일하게 할 수 있어요. 종류는 물론 위치까지 조정이 가능합니다. 다양한 조합으로 나만의 사운드를 만들 수 있어요. 저렴할 때 득템하세요. Now, I want to point out, so the low feed changes the circuit feedback, and the low EQ changes the focus point of the low end on the bass knob. So, depending on the guitar you're using, this is really nice for fine tuning. We have a recorder down here on the bottom left, a metronome, and a tuner. This is pretty obvious. This is here